Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah, the God of the universe. Salawat and salam be upon to our great messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his faithful followers. Before we begin this occasions, let's open by reciting basmalah and dua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alright guys, welcome to Universe class. With me, Rafid Moya Barodi. On this occasion, we will learn about infinitive. So what is infinitive? We will learn in the upcoming slide. Before we continue the material, I will tell you about the purpose of the learning. The first, you are able to understand the infinitive. Infinitive function, the use of infinitive, and you are able to speak and practice infinitive in sentences. Then, in the introduction, I would like to tell about verb 1. Have you ever heard about the verb 1? So, it also called infinitive, but we will learn more about the infinitive next. Okay, our agenda, we will learn about function, the usage of infinitive, and language function. Okay, what is infinitive and what is its function? Yeah, an infinitive verb is essentially the best form of a verb with the word to in front of it. When you use an infinitive verb, then to is a part of the verb. So the function of the infinitive, infinitive is verb, adalah sebuah kata kerja. Dan infinitif adalah bentuk awal atau bentuk dasar dari sebuah kata kerja yang ditambahkan dengan to. So, example, read, that verb. When we add to before word read, to read, that is the meaning of infinitive. Infinitive adalah kata kerja dasar yang diawali dengan to read, to write, to go, just like that. Okay, let's go to the next. The usage of infinitive. Let's go. The usage of infinitive. The verb has same meaning with infinitive. The verb preceded by to, the meaning is to infinitive. Let's see how difference. Jadi verb atau kata kerja itu juga disebut dengan infinitive. Tapi kata kerja yang didahului dengan to itu disebut dengan to infinitive. Let's see about the example. I will help my mother. I will and help. Help here is infinitive. Atau kata kerja dasar. Tidak mengalami perubahan, tidak mengalami tambahan, dan lain sebagainya. And the verb preceded by to, diawali dengan to disebut dengan to infinitive. To be honest. To be diligent. To be honest, I love learning English. So, infinitive sama dengan kata kerja. Kalau to infinitive adalah kata kerja yang ditambah dengan yang diawali dengan to. Let's go to the next. Language function. When do we use infinitive? Kapan kita menggunakan infinitive? First, to express a reason or purpose. Untuk menyampaikan sebuah alasan atau tujuan. He ran
Dia berlari to avoid the police. Dia berlari to avoid the police. The underlined words, ya, to avoid, untuk menghindari, berfungsi sebagai mengekspresikan sebuah alasan atau sebuah tujuan. Karena avoid adalah kata kerja, and to adalah awalan, maka ini disebut dengan infinitive or to infinitive. The second, when do we use infinitive? After adjectives. Let's see the example. This safe is easy to break open. Adjektif adalah kata sifat, dan setelah adjektif, infinitif adalah hal yang tepat untuk ditambahkan. Contohnya adalah this safe. Keamanan ini is easy, mudah, to break open. Easy adalah adjektifnya atau kata sifatnya, to break adalah infinitifnya. Let's see, he is happy to help us. Dia senang membantu kita. Happy is adjective, to help is infinitive or to infinitive. Setelah kata sifat, apabila akan ditambahkan sebuah verb, maka verbnya itu adalah infinitive. Let's go to the next. And when do we use infinitive? Ya, after some verbs, setelah beberapa kata kerja. Can, can't, afford, agree, appear, arrange, can't wait, would like, and so on. It will be infinitive. Let's see the example. She appears to have the chickenpox. Dia terlihat mengalami virus cacar ayam. I'll arrange to meet you at 3 o'clock. Saya akan memberikan sebuah jadwal atau merangkai jadwal untuk bertemu denganmu pukul 3 tepat. After those verbs, if you want to add verb again, just add to between two verbs. Ya. Jadi appears itu adalah kata kerja, have itu adalah kata kerja, untuk bisa memisahkannya dengan ditambahkan to. Jadi to have di sana adalah verb infinitive. Contoh lain, I decide. Decide berarti menentukan. I decide to go. Bukan I decide go. Yang benar adalah I decide to go. Forget, lupa. I forget to play. Just like that. Infinitive form in negative sentences. The first, infinitive with to. I don't want to go. Another infinitive without to. I won't go shopping. Is the difference between infinitive with to and infinitive without to. Example, infinitive dengan to dan infinitive tanpa to. I won't go shopping. I won't go to school. I don't want to go to school. Just like that. So that's all that I can say. The first thing that you can learn, infinitive is verb 1. No addition, tidak ada penambahan. No changes, tidak ada perubahan verb itu. Because infinitive is base form, atau dibilang adalah bentuk dasar dari sebuah kata kerja yang diawali dengan to. Read,
adalah kata kerja diawali dengan to dan disebut dengan to infinitive. Okay, so that's all I can say. Thank you for your nice attention. Let's close by reciting hamdalah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks a lot for your nice attention. As I say, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.